Ты не будешь больше смотреть? Или ты хочешь что-то другое? Илья, если ты не скажешь, тебя и никто не поймет. Сейчас ты из принципа не хочешь говорить, да? Я же нашел информацию, что конвой, отправленный с базы Альянса, то есть вот, так что Да, очень плохо. участвующий Очень из этого плохо в слышно. космической гонке вокруг галактики. This panel needs to find other people. I will never say political enemies. Blaming
конечно, Яша, блядь. Строго. Стрим. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path, to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Yasna. All right, I'll try to get there via the side path. То есть мы можем выбрать два пути, либо сайт, либо майн. Не выглядит, кстати, напоминает мне чем-то Firewatch. Сейчас заеду сначала. У тебя капец как задувает микрофон.
О. Не о. Ну ладно. Ну, так получше. Спасибо. The radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation, after all. Bingo! There's a stuck vehicle. Must be part of the convoy. How many people? None. Only the vehicle. It was penned down by a pile of rocks. So, they abandoned it just like the ones at the base? What about the rest of the convoy? There's also an antimat. Any activity? It's quiet so far. Nothing alarming. The antimat too. It's lying slumped on the ground, motionless. Не дают тебе полазить нормально.
found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be Мне quite the right тоже word. интересно, что на другом конце. Не задувать, тебя плохо из этого слышно. Ты прерываешься. Точнее. Ну по-любому что-то пойдет не так. Jasper, you alright? Yes, I am. Oh, shit. They're close. At least one. But there's not a soul. I don't see anyone. Oh no. Astrogator. They're dead. Someone. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that they killed? Just what the hell? You mentioned the antimat. Looks inactive. Might be for the best. Although, it could have recorded what happened. Oh, right. It certainly should. Чё, блядь? А, мне, кстати, надо будет завтра на 6 утра. Ну, это, конечно, баг. Я себе с той стороны должен был залезть. Наигрался. Нет, это просто если я с той стороны приезжаю. Угу. Забаговалось то, что я вообще смог типа, зайти так. Не рассчитывают они на таких, как ты. Тех, кто найдут каждую лазейку и проверят ее. Наверное. Oh, another hole. Great. I'm not sure if it's safe to go in there. Last time it turned out to be quite hazardous. True. Maybe take a look around first. Okay. I'm getting into the antimat's recorder.
They were preparing for departure. Coordinates matched the location of the base we've searched. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Yes. Case they were conducting an inspection before marching out. The convoy's heading somewhere. The antimatter's in an escort mode. They passed giant cranes, pulling something out of a, well, giant hole. Interesting. I don't recognize that place. Just in case, I've noted down the coordinates. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Oh, they're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Huh. Shame. The transport's leaving. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Is there anything actually helpful in those photos? Don't you want to know what happened, sir? I do. If my crew was safe and sound, I'd gladly investigate it myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, also bring us honor and glory. Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear on his face. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasser. Spare me your concern, sir. I'm not a child. I'll be fine. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only... darkness. Can't you see what it was aiming for? It's ceasing to protect the convoy. There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. The counter reached its limit, I guess. Sounds like a major fault in the circuitry. Combine that with tremendous firepower and it means big trouble. Panic. Everyone's trying to escape. Astrogator. The Antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next?
There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Shooting them. One by one. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just killed him. Oh, fuck. Ясно? Это наша фотка. Я вообще The мало last что photo понимаю was from пока. a few moments ago. I'm on it. Bloody hell. So it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Я вообще ничего не понимаю. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all, What about that tunnel? right. So? I'll go check it out. I know you will, Yasna. Proceed. Ну, типа, конвой шел сверлить вот эти туннели. Потом в этих туннелях какая-то куча херни какой-то появилась. Машины начали по ним стрелять. А потом случилось непонятное, и машины начали атаковать людей. И последняя картинка показывает, что машина сфоткала меня. То есть она в любой момент, типа, может на меня сагриться. Угу. Ну, блин. Почему она убила всех, непонятно. Еще непонятно, что в туннеле было, почему все так испугались. Мне выглядит интересно. Это, скорее всего, point and click адвенчура. По действию не так много. Вот Просто классно. типа рассказывается сюжет, хочешь сказать, за счет окружения. Да, я слышу такую тишину. Rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Something still active. Take Да, your time, что-то Yasna. работает. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. It's an Octan. Coming at me. Carrying something. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Да, что-то большое Breathe, давление. Yasna. You need to rest. No. I'm better now. А выходит, There's этот nothing самый here I haven't seen Firewatch, это before. что же по Just a lot of metal bushes. Same as the ones near our camp. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it,
fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. The box is filled with containers, which I'm pretty sure are filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. I'm checking. Give me a sec. perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yes. You abandoning your profession? What you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Shit! I can't handle it anymore. Там было это что?
Что она только что сказала? Она не может Не что? могу себя держать в руках. А, Типа не могу с этим справиться. мгм. Хэндл. Я просто слов такого не знаю. Вообще, не слышала точнее даже. А как? The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. You must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Типа это... Если вкратце, то, что они I found the обсуждали... robot. It hasn't gone far. Good. Please forward. Типа, мол, это металлическая фигня, все весь связана корнями. Возможно, это какая-то жизнь. Типа, это, возможно, живое что-то. Мгм. Ну, это я так предположил. Ой-ой-ой-ой. Oh, fuck. Fuck, it's getting up. Oh, The robot. no. No, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. But No. Yasna, are you alive? Yes. Destroyed the robot. What are you doing now? Переложь коровы. А можно не надо? No, Vic, you're a fine advocate. You always have been. What are you saying, Демо Doctor? закончено. You've always been a great support for the entire crew. No, don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't. You can't. I failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. I brought us here. What? Ой, тут, блин. You're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions. Are you safe now? Safe enough. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, you're the commander. It's your job to make decisions like that. And live with the consequences. Right. It means a lot to hear that from you, Yasna. Thank you. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people. And what we can do to aid them. Будь здоров. Простудился. Что ты носом сморгаешь, и вот ты чихаешь. Подозрительно. Так, что они говорили-то? Ну ничего, она подумала, что умрет, а он извинялся перед ней. Он говорит, это все моя вина. Это я, типа, эту экспедицию сюда завел. Не, у Я меня сказал, есть что я не виню тебя, я понимаю, что, типа, так как ты командир, ты принимаешь решение, а потом живешь с их последствиями. For now, you can forget about the research material. Спасибо. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list?
Возможно, из-за вот этой фигни, то, что вот ее плющит, а, может, из-за этого, типа, роботы так агрятся на это? Причем здесь роботы? Ну, вот этот же ж, он поубивал всех людей, же только что он этого робота убил, который таскал ресурсы оттуда. Просто догадка так-то. И еще Actually, it's right in front of me. Запись. и этот самый еще есть догадка, что, ну, это, конечно, маловероятно, но то, что он знал про то, что она э, ну, грубо говоря, одна вот выжила и послал ее сюда именно поэтому. Да. Он в том-то и дело не знал. И он извинялся за ней. А что я могу сесть? Я буду труп выкидывать? А я могу просто исследовать, да? Мгм. That record to not open. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? О, эти сэрские флайеры, эти пушки. В плане. Чё это сырские? Ну вот этот флажок вот. Раньше их много таких делали. Мгм. So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, Что за I'm открытие? listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor, these tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. Вот And then? почему электромагнит ползает по полю повышено. When in a larger group, they activated and this is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that Парящие right? The larger кристаллы the какие-то. group, the easier, more freely, Yes. А, нет, группы. Apparently it's flying. like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, Рой or rather flies. этих Which one is it? металлических мух. Call it whatever you want. These creatures Называйте-ка have это как хотите. threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal Три in руки, direct light, соединенные что-то. shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available.
Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. Оставляйте материалы и возвращайтесь. Why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Типа, Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction, after all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. типа электромагнитное поле может повлиять на дисфункцию, оказать потеря памяти и прочее, но типа это должно быть очень долгим эффектом в течение месяцев. Там. Я только не понял, что за микроботы, которые под электромагнитным влиянием собирались в непонятный летающий рой. Типа они так подразумевают, что это живое что-то. Я вот только не понял, про кого они говорили, что они не могут вспомнить нас. Что за? Вообще я живу, ничего не понимаю. Оно так быстро, я не успеваю сосредоточиться, чтобы прочитать. Но разговор, если по радио был, типа, что они собрали эти материалы, они там общались, что открыли новую херню вот эту вот. И потом говорят, типа, отряд, эти скауты, типа, разведка, я так понимаю, привета, вернулись в город и приказываем вам оставить все материалы, которые вы собрали, ничего не брать с места и возвращаться назад. Хотела сказать, спросить. Выходит, на нее вот это все так повлияло, и типа она не помнит вот это вот. Не знаю, здесь не объясняют. Причем здесь она не помнит, она была где-то далеко. Она говорила не про себя, что ее не вспомнит.
Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like, from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. Bushes already protrude from the holes. I don't get it. Those bushes again. And here I thought it was all coming together. I figured out that bushes can consume metal to build their own tissue. Maybe that's what's happened here. Bushes ate the metal shell. Where did they come from in the first place? I admit, it's quite puzzling. Металлическая херня такая же, как там сделал дырки в обшивке, или непонятно, проросла просто. Угу. Подожди, эта игра вышла? Нет, Или просто демо, типа? она еще не вышла. Угу. Не, ну, блин, классно. Интересно. По рассказу. Фантаста. М? По рассказу фантаста. Нормально. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Now! I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material. And they are again ready to transform and relocate to a new source. And so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Ну, типа, условно, диалог, что вот это вот все проросло. Она такая говорит, типа, он говорит, у меня есть теория, но очень абсурдная. Она такая, ну, я ему говорю, мол, ну, в данной ситуации ничто не может быть абсурдом, типа, и так хер пойми, что происходит. Он такой,
Но я бы высказал свое предположение, но только после тебя. И она говорит, это, скорее всего, симбиот, какая-то симбиотическая форма жизни, типа то, что мухи и вот эти растения вместе живут. Скорее всего, типа, это какая-то некротическая херня, типа после смерти, что ли, что-то такое. Я вот это вот смысл не понял, что это типа какая-то форма жизни в таком Но они виде живет. взаимосвязаны, Нет, типа, вот, ну, именно некротическая, то есть как после смерти. Непонятно, что это за форма жизни, очень старая. И предположительно, она говорит, возможно, это вот эти летающие мухи и вот это все одно и то же, просто в разных формах. Условно, когда они хотят осесть, они в виде вот этих растений выступают, а когда они хотят переместиться в новое место, они в виде мух этих улетают. м. Эй, этот что сказал? Ну, он там что-то некротик, что-то там violation, ну, типа, это вполне возможно. Ну, условно, тоже такое же. Мгм. Так. Диалоги забавные. Ваня забавная. В плане интересно или забавно реально? Нет, интересно. Ну, просто сказал забавно, я думаю, что у них такого забавного. Здесь исследование-то до хера. Ну, ты такое любишь? Полазить везде. Все залезть можно. Ну да, это типа такой небольшой минус, скажем так, что нельзя прям на все там залезть, попрыгать куда-то. Я вот не пойму только, зачем ограничение на бег вот это сделали. Может, это, знаешь, такое скрытое начало, что, мол, ты тут просто ходишь, что-то ползаешь, Блять, я слезть смогу назад? а потом ты будешь бегать, драться. Нет, это будет забавно, если так будет. Здесь нет кнопок драться. Ты управление смотрел? Мгм. Блин. Блин, там интересно, я люблю всякие такие штуки. А ты играл в Overwatch? Советую, хорошая игра. Она похожа тоже, я так понимаю, point and click. Там тоже исследовать, диалоги, там такое прикольненькое. Блин, у меня такое ощущение, как будто я большую часть локации сейчас пропускаю. Думаешь? Я что-то слышу. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Куда ты, мразь? Стой. Come here, little probie. Oh, that didn't work. It flew away. Is it scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. Я скинула тебе в Steam. Кого, блять? Вот эту игру, по которой я говорю. Какую? Firewatch. Я знаю, что это за игра. А. Ну ладно. Блин, надо было туда пройти все. А ты вернуться уже не можешь? Мне кажется, нет. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers, and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the Energo bot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear?
good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Блин, я вот не помню, там сверху, по-моему, больше ничего нельзя было исследовать. Потому что я вот как Is the раз probe наблюдал... still with you? Ну, может, это игра, типа, с несколькими концовками, Yes, it's поэтому... around here. Somewhere. Ну, предполагается несколько концовок, поэтому можно вот так вот взять и случайно скипнуть пол локации. Ну, для того. Ну, здесь диалоги еще есть со временем ответа, но обычно вот такой вставляют. Но видишь, нельзя назад возвращаться. Угу. Ну, значит, скорее всего, просто несколько концовок. Ну, либо ты просто пропускаешь там некоторые детали. Да, в принципе, там Типа ничего больше сюжета. не было, я же там исследовал. Вот. Не, ну, это если ты там все-таки что-то пропустил, Типа, допустим. вон, видишь, эта херня, я на нее залазил. Мгм. Больше там ничего нет. Новое поле, блядь. А где этот наркобот? Блин, звук классный. Прыгать нельзя, да? Я же могу до тебя прыгнуть, наверное? Или нет? Не могу, да? А, ну там бы я дошел, он бы сказал, как раз силовое поле включено, типа еще обход. Мгм. Бля, какие звуки. Это ты типа удерживаешь или проворачиваешь мышку? И то это... Да. Ну вот это прикольно, кстати. Так, залезть я не смогу, да? Здесь умереть, интересно, можно? Ну, блин, даже не знаю. Ну, я думаю, ну... Хотя нет, в таких играх, я думаю, даже нет. Ну, а чего ты тут умрешь? Тебе и спрыгнуть-то не дадут, куда нельзя. Будет ачивка какая-нибудь, найдите всех мертвых. В плане экипажа предыдущего. Угу. Ну не зря же ты подходишь и каждый раз записываешь местоположение вот этого всего. Звуки здесь странные, конечно.
Есть... Frostpunk 2. Это от разрабов этого Frostpunk. Второго, по крайней мере, точно. Вот можно было бы еще трекер переключить. Точнее, издатель. Трекер в плане вот эта штука. Тебе что-то с ним надо сделать. Чё? Не, мне надо отключить сначала эту херню. Ну, А у бота я должен достать снимки. Он же снимал, скорее всего, что ага. происходило. Это вот тот, с кем разговаривал как раз. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Оборудование работает, но все мертвые. The field is no longer a problem. Meaning? Disabled. Perfect. All that's left is to get the flies out of there. А что я здесь должен? Что это такое? Текстуру пробивается. Это я понимаю, ну, типа текстура земли, типа, которая снаружи там. Знаю, наверное. Не понял сакрального смысла залезания сюда. Ну, может, просто, чтобы понимать устройство. Или потом тебе надо будет вернуться. Хотя... Интересно, а тут будет, типа, бэктрекинг? Где этот дурак? Так по трекеру поищи его. Блин, интересно, что же это что значит эти звуки? Так, ну это показывает на труп. Да не на труп. Вот здесь, потому что дрон где-то летал. Он показывает место, где летал, типа? В смысле? Ну, я помню, что он был в этом районе, да. Но это вот... Я запринтовал. А где этот дурак, блядь? Блин, интересно. Вроде ложиться уже надо. А, блин, так интересно. Ты съебался, блядь. Что-то я не сделал, блядь. Ну, блин, а что Я не тут пойму, можно почему я не сделать? могу залезть.
А, теперь я могу залезть. А I'm как ты climbing залез? onto the hovering transporter. Ну, забаговалось просто. А, Before you leave, though, please check that the cargo is intact. ну, больше, наверное, нельзя. Чек карговис. Так как груз проверить? Вовнутрь залезть? Наверное, да. Да ебаный в рот. Что-то моргать начал. All good. А я подумала, да, она моргает. Ну, это она и Will моргает. this really Ага. help our people, Astrogator? It will, I'm sure. Здесь тут So, ходил. what? Off we go? Yasna, what are you wondering about? What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you... I just worry that we might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. Humanity survived worse. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We've only just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. First, though, I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Он типа говорит, надо забрать эту херню. Она такая, может оставить эту хуйню на этой планете, блять, и не мешать, а то трагедия на планете станет трагедией галактики и концом всего человечества. Он говорит, не надо драматизировать слишком сильно. Это жижа? А вот и летающие мухи. А он на них хотят типа соединиться. They look amazing. Yasna, what have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has opened in the stratosphere. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. Он сказал, Типа положи назад, не это. какая-то черная дыра или что? Черную дыру. If you were wondering, sir, how large a group of these flies could be, I Оу. can tell you. Yes, I know. I can see it from fucking orbit. Я вижу это с орбиты, говорит. Вот теперь конец. Блин. Не, ну круто. Реально круто.